Al silencio en el gran salón no solo perduraba, asfixiaba. Elias vain permanecia inmóvil, observando a Clara Thorne retirarse hacia las cocinas con la gracia de una reina disfrazada de campesina. Sus hombres murmuraban ahora, presintiendo el cambio en el clima pero incapaces de localizar la tormenta. Elias, sin embargo, sintió como los cimientos de su mundo se estremecían. No era solo un jefe, era un hombre construido sobre la eliminación meticulosa de cabos sueltos. Y aquí había un cabo suelto, vistiendo un delantal de lino y cargando una bandeja de plata. Para entender el temblar en el alma de Elias, hay que entender al hombre detrás del mito. Nacido como Elias Thorne, tomando el apellido de su mentor como señal de respeto antes de la gran purga. Así había abierto camino a zarpazos desde los suburbios de una ciudad dividida. Su deseo más profundo no era solo el poder, era la permanencia. Quería construir un legado que nunca pudiera ser borrado, una fortaleza de influencia que lo protegiera de la pobreza aplastante de su juventud. Pero ese deseo estaba alimentado por un miedo paralizante. El miedo a ser visto por lo que realmente era. Un pretendiente en un trono rápido. Había pasado 10 años convenciendo al mundo de que era el arquitecto de su propia fortuna. Pero el dialecto griego que Clara había usado era una leve maestra para los secretos de su pasado. Era el lenguaje del lineage Valdez. La misma familia a la que Elias había servido, de la que había aprendido y eventualmente si los rumores eran ciertos, a la que había traicionado. En la cocina, lejos de las miradas indiscretas de los guardias, Clara se apoyó contra la fría nevera industrial, con la respiración entrecortada y desigual. No solo se había agrietado la mascara, la había destrozado intencionadamente. Su motivación no era la supervivencia, era la retribución. Durante 3 años había vivido en las sombras, mudándose de ciudad en ciudad, cambiando su nombre, fregando suelos y esperando. No quería matar a Elias. Una bala era demasiado rápida para un hombre que había robado el sol de su familia. Quería que él supiera que él estaba allí. Quería que él sintiera como las paredes se cerraban a su alrededor. Clara, parece que has visto a un fantasma, susurró una voz. Clara se erguió al instante alzando su delantal. Era Sheila Hunt, la ama de Laves principal y la única persona a la que Clara consideraba una amiga. O lo más parecido a una amiga que un agente encubierto podía tener. Sheila era una mujer de unos 50 años con ojos que habían visto demasiado y un corazón que mantenía bajo lave. Ella fue quien contrató a Clara, conmovida por la competencia silenciosa de la joven y la tristeza inquietante en su mirada. El jefe estaba de humor, dijo Clara, su voz recuperando su tono firme y neutral. Sheila se acercó, bajando la voz hasta un susurro cesante. No estaba simplemente de humor, Nina. Vi la expresión de su rostro cuando te fuiste. Provocaste al león. ¿Por qué? Has sido tan cuidadosa, tan invisible. ¿Por qué ahora? Clara miró a Sheila y, por un segundo fugaz, la criada desapareció. ¿Por qué a veces, Sheila, la única forma de atrapar un depredador es recordar que él también está siendo casado? Los ojos de Sheila se agrandaron. Sabía que Clara ocultaba algo. Había sospechado que la chica estaba sobrecalificada desde que vio cómo manejaba un cuchillo de cocina con la precisión de un cirujano. Pero esto era diferente. Esto era la guerra. El propio secreto de Sheila era su lealtad. Había perdido a su propia hija en el fuego cruzado del sindicato años atrás. Y en Clara, veía la oportunidad de un final diferente. Mientras tanto, de vuelta en el salón, Elias convocó a su lugarteniente de mayor confianza, Julian Riggs. Julian era un hombre de ángulos afilados y instintos más afilados un solucionador que no hacía preguntas. Julian, dijo Elias, su voz ahora era una vibración baja y peligrosa. Lo quiero todo sobre ella. No la verificación de antecedentes que hicimos hace 6 meses.
No las referencias falsificadas de la agencia en Marsella. Quiero su lineage. Quiero saber quién fue su madre. A quien sirvió su padre y donde aprendió a hablar como una suma sacerdotisa de los Valdez. Si liga a estornudar quiero saber la frecuencia del sonido. Julian Asensio, con expresión illegible. ¿Crees que es una infiltrada? ¿Una espía de las facciones restantes? Elias miró el lugar donde Clara había estado de pie. No. Creo que es algo mucho peor, Julian. Creo que es un recuerdo que olvidé matar. Lo que estaba en juego ya no era solo una criada que sabía demasiado. Lo que estaba en juego era la identidad misma del hombre que gobernaba el inframundo. Si Clara era quien Elias temía que fuera, la hija del hombre a quien él había usurpado, su mera existencia era una sentencia de muerte para su reputación. Pero mientras la observaba en los monitores de seguridad, moviéndose por los pasillos con una dignidad silenciosa y letal, una emoción diferente comenzó a agitarse bajo su miedo. Era una curiosidad oscura y retorcida. Un reconocimiento. No solo quería silenciarla. Quería saber si ella recordaba la noche en que comenzaron los incendios. Quería saber si ella lo recordaba él, antes de ser el jefe. Antes de la sangre. Las semillas de una obsesión mortal así plantaron en la tierra fértil de su culpa. El air en la mansión Sterling había pasado de pesado a eléctrico. La entrevista, en el salón no había sido el final. Fue la chispa que alcanzó el barril de pólvora. Para Elias Vane, el mundo había cambiado de age. Pasó las siguientes 48 horas en su estudio privado. Una habitación revestida de libros encuadernados en cuero que ocultaban monitores de per. Observaba a Clara. Observaba su forma de moverse, la forma en que inclinaba la cabeza, buscando el fantasma de la niña que una vez conoció. El incidente incitant legó un martes por la noche, envuelto en un aguacero torrencial que azotaba los cristales reforzados de la propiedad. Elias había orquestado una gala privada. Una reunión de los criminales más refinados, de la ciudad para discutir la expansión de sus rutas de envío. Era el escenario perfecto para lo que había planeado. No había a esperar al informe de Julian. Había a obligar a Clara a mostrar sus cartas. Lu ordenó servir las bebidas en el salón de fumadores privado. Una estancia donde los secretos más sensibles se intercambiaban como moneda de cambio. Cuando Clara entró, cargando una bandeja de decantadores de cristal, sintió el cambio en la atmósfera. Los hombres estaban calados. Sus ojos la seguían como lobos. Elias estaba junto a la chimenea, y las llamas proyectaban sombras largas y danzantes sobre su rostro. Clara, dijo Elias, su voz cortando el bajo murmullo de los invitados. Nuestros invitados estaban discutiendo la queda del Imperio Valdez. Una historia tan trágica de podredumbre interna. Clara se detuvo. La bandeja en sus manos no tembló, pero sus nudillos estaban blancos. Sintió que la trampa se cerraba. Uno de los invitados, un hombre hinchado llamado Arthur Sterling, sin relación con la mansión, pero un hombre que ansiaba el favor de Elias, soltó una carcajada vulgar. Podredumbre? Fue una masacre, Elias. Hoy que la hija menor fue quemada viva en la guardería. Una limpieza total. Elias no apartó la vista de Clara. Eso es lo que waste Arthur? Yo hoy que ella escapó. Hoy que ha estado viviendo como una rata, esperando una oportunidad para reclamar un trono que para empezar nunca fue suyo. Se giró hacia Clara, invadiendo su espacio personal. El aroma de su costosa colonia, sandalo y hierro frío, inundó los sentidos de ella. ¿Tú qué piensas, Clara? ¿Merece una rata un trono? Este era el momento. La decisión. Clara podía inclinar la cabeza, hacerse la tonta y esperar sobrevivir a la noche. O podía contraatacar. Miró a Elias y, en el reflejo de sus ojos de obsidiana, vio a la niña que solía ser. Una niña a la que le habían enseñado que un Valdez nunca se inclina.
Una rata es una criatura de supervivencia, señor Vane. Dijo Clara, con vos lo suficientemente alta para que todos en la habitación la oiran. Pero una leona. Una leona solo espera el momento adecuado para ir directo a la garganta. Y en cuanto a la hija de los Valdez, imagino que está mucho más cerca de lo que usted cree. La revelación golpeó la sala como un impacto físico. Arthur Sterling dejó caer su cigarro. Julian Riggs movió su mano hacia su funda. Pero fue el segundo giro de la noche lo que realmente cambió las reglas del juego. Justo cuando Elias abría la boca para responder, las pesadas puertas de roble del salón fueron derribadas de una patada. No era la policía. Era un escuadrón de asalto del clan O'Sullivan, una facción rival que había estado buscando una grieta en la armadura de Elias. La primera ráfaga de disparos destrozó el candelabro, sumergiendo la habitación en una oscuridad caótica y parpadeante. Al suelo. Rugió Elias, pero no miraba esos hombres. Se lanzó hacia Clara. En el chaos la criada hizo lo impensable. Mientras un hombre enmascarado apuntaba con un subfusil a la espalda de Elias, Clara no gritó. No corrió. Soltó la bandeja, giró con una fluidez que ningún serviente debería poser y arrebató un pesado abracartas de latón de una mesa auxiliar. En un movimiento borroso, lo clavó en la arteria carótida del atacante. Atrapó el arma del hombre antes de que tocara el suelo, rodó tras un sofá de cuero y comenzó a devolver el fuego con una precisión fría y aterradora. Elias, parapetado tras su escritorio, observaba en un silencio atónito. La mujer a la que había intentado humillar era ahora su única línea de defensa. Ella se movía entre el humo como un espíritu vengativo. Esos movimientos eran una danza mortal que él reconoció. Era el susurro Valdez, un estilo de comate encenado solo el círculo interno de la guardia de su padre. La escaramuza duró menos de 3 minutos. Cuando las luces parpadearon y se encendieron de nuevo, 3 atacantes yacían muertos. Clara estaba de pie en el centro de la habitación, con el subfusil colgando relajado a su costado y su delantal blanco salpicado de carmesí. No miraba los cuerpos. Miraba a Elias. ¿Quería saber quién soy? Susurró ella, con la voz rasposa por la adrenalina. Ahora lo sabes. La preguntis, Elias. ¿Vas a terminar lo que empezaste hace 10 años? ¿O vas a ayudarme a matar a los hombres que realmente ordenaron el ataque contra mi padre? La habitación se congeló. Elias se dio cuenta con una sacudida de puro impacto electrizante, de que se había equivocado. Él no había traicionado a su familia. Alguien más lo había hecho. Alguien que lo había utilizado como chivo expiatorio. El misterio se profundizó, los riesgos se triplicaron, y el hombre que se creía un dios se dio cuenta de que solo era un peón en un juego mucho más grande y mortífero. La causa ya no era solo por la supervivencia. Se trataba de una alianza que reduciría la ciudad a cenizas. Las secuelas del ataque dejaron la mansión Sterling con un olor acordate y hierro. Mientras los equipos de limpieza, hombres especialistas en hacer desaparecer cadáveres, fregaban el mármol. Un tipo diferente de tensión comenzó a gestarse en las habitaciones privadas del tercer piso. Elias Vane había trasladado a Clara de los cuartos del servicio a una suite de invitados que era más una jaula de oro que otra cosa. No confiaba en ella, pero lo más importante era que no podía dejar de mirarla. La creciente tensión no se debía solo a la amenaza externa del clan O'Sullivan. Era la proximidad de 2 personas diseñadas para destruirse mutuamente. Durante la siguiente semana, la propiedad estuvo bajo un cierre total. Elias pasaba cada hora de vigilia con Clara, ostensiblemente interrogándola. Aunque las sesiones se sentían más como una oscura danza intelectual. La observaba a través de un tablero de ajedrez o de la mesa del comedor, buscando el fantasma de la niña que solía esconderse en los jardines de los Valdez. Te mueves como un fantasma, Clara, comentó Elias una noche, con la voz más suave de lo habitual.
Servia una copa de vino, con las manos firmes a pesar del caos exterior. El susurro Valdez. La guardia personal de tu padre paso años perfeccionando eso. A mí nunca me permitieron aprenderlo. Yo solo era el caso de caridad, que el recogio de las calles. Clara lo miró con ojos afilados. No eres caridad Elias. Eres su favorito. Te amaba como a un hijo. Por eso tu traición dolió más. O eso pensaba yo. Esta era la fricción que los definía. La brecha entre lo que ella creía y lo que él sabía. Elias se inclinó hacia adelante. La tensión entre ellos era tan espesa que sentía como un peso físico. Yo no orden ese ataque Clara. Esa noche me enviaron a los muelles en una misión inútil. Cuando regresé la casa ya estaba gritando. Tomé el mando porque la alternativa era dejar que la ciudad ardiera bajo los O'Sullivan. Me convertí en el villano porque era la única forma de mantener el orden. Mientras hablaban, comenzó a formarse un frágil puente de vulnerabilidad compartida. Clara vio el agotamiento tras su máscara de autoridad. Elias vio la soledad profunda de una mujer que había pasado una década sin ser nadie. Pero el camino hacia la confianza estaba plagado de obstáculos. Julian Riggs, el leal solucionador de Elias, era el principal palo en la rueda. Julian no veía a una princesa perdida hace tiempo. Veía una brecha de seguridad. Te está manipulando, Jeff. Sicio Julian en el pasillo. Es una Valdez. Están hechos para la manipulación. ¿Cómo sabemos que no avisó ella misma a los O'Sullivan para quedar como una heroína? Y es una cortina de humo con uniforme de criada. El candelabro de cristal en el gran salón de la mansión Sterling no solo iluminaba la estancia. Convertía la luz en un arma, refulgándose en los canones pulidos de las pistolas ocultas bajo cinturillas forradas de seda. Esta es una historia de poder. Del tipo que de respira en la nuca hasta asfixiart, y del desafío silencioso y resplandeciente de una mujer que debía ser invisible. Nos sumergimos en un mundo donde una sola palabra puede ser una sentencia de muerte, pero para una mujer, fue una declaración de guerra. Hola a mi increíble comunidad. Es maravilloso tenerlos aquí hoy. Y así que nos acompañan desde las buliciosas calles de Sol, los rincones tranquilos de Londres o cualquier punto intermedio. Bienvenidos. ¿Cómo están todos hoy? De verdad espero que estén listos para un viaje que los dejará sin aliento. Si o no lo han hecho, por favor háganme un gran favor y pulsen el botón de suscripción. Estamos construyendo algo especial aquí y no quiero que se pierdan en un segundo del drama por venir. Su apoyo lo es todo para mí y es la razón por la que puedo seguir dando vida a estas historias épicas. ¿Desde donde nos ven hoy? Digan su país en los comentarios. Me encanta ver hasta donde liga nuestra familia. Ahora volvemos a ese salón. El aire estaba cargado con el aroma de tabaco caro y el toque metálico de amenazas no pronunciadas. Elias Vane. Un nombre susurrado en la oscuridad para que los niños se porten bien y los hombres tiemblen. Así sentaba a la cabeza de una mesa de caoba que sentia más como un altar. Era un hombre de autoridad gelada, su rostro una máscara de granito esculpido, sus ojos dos estilas de obsidiana que lo veían todo y no valoraban nada. Lo rodeaban sus tenientes, hombres que vivían y morían por un gesto suyo, cuyas risas sonaban como joyas secas arrastrando sobre una tumba. Y luego estaba Clara Thorne. Ella permanecía en la periferia, con las manos cruzadas pulcramente sobre su delantal blanco impecable, la mirada fija en el suelo. Para los hombres en esa habitación, ella era un fantasma. Un mubel. Una criada extranjera contratada para restregar los pecados de sus suelos de mármol. Podía sentir el calor de la mirada de Elias recorriéndola como una mecha de combustión lenta. Él estaba aburrido y un hombre aburrido de su estatus era un depredador en busca de deporut. Elias así eco hacia atrás, y el cuero de su silla crujió. Un sonido que hizo que esos hombres guardaran silencio al instante. Alcanzó un vaso de whisky anejo,
Al liquido amber girando como una tormenta atrapada. Dicen que iris trabajadora clara. Dijo Elias, su voz un ronronio bajo y melódico que no ligaba a sus ojos. Pero encuentro que el silencio es una máscara muy convenient para la incompetencia. O quizás, para la falta de intelecto. Una olida de risas cruels recorrió la habitación. Clara no en muto. Ni siquiera parpadeó. Su corazón era un pájaro frenético contra sus costillas, pero su piel permanecía gelada. Conoce las reglas. Se pequeña guarda silencio no sees nadie. He pasado mucho tiempo en el Mediterráneo, continuó Elias, su tono cambiando a algo más afilado más depredador. De repente cambió de idioma, su acento era impecable, punzante y mordaz. Empezó a hablar en un dialecto griego arcaico y poco común, un idioma hablado solo por las familias de élite de una región específica y peligrosa del inframundo. Era un lenguaje de pactos de sangre y sombras. Dime, pajarito, así burló Elias en la lengua extranjera, con los ojos clavados en ella. ¿Se siente bien gatir de rodillas por las sobras que dijo atrás? ¿Alguna vez te preguntas si la sociedad de tus manos así quitará algún día? ¿O te conformas con ser la basura bajo mis botas? Miros Clara. Ellos ven a una mujer. Yo veo una sombra esperando ser barata. Los hombres alrededor de la mesa sonrieron, sabiendo que el tono era un insulto aunque no entendieran las palabras. Esperaban que ella tartamudeara, que pareciera confundida, que rompiera en el inglés frenético y torpe de una servienta aterrorizada. Esperaban que la humillación fuera completa. Clara Thorne finalmente levantó la cabeza. Por primera vez desde que entró a su servicio hace 6 meses, miró directamente a los ojos de obsidiana del hombre que gobernaba la ciudad. El temblor de sus manos desapareció. La criada, southeast había ido, y en su lugar se alzaba alguien cuya presencia llenó de repente la enorme habitación, haciendo que los hombres armados parecieran niños. Ella no solo habló. Ella dio una orden. En el mismo griego raro melódico y devastadoramente preciso respondió. Su voz no tembló, resonó como una campana de plata en una catedral. La sociedad de mis manos es honesta, Elias vain. Se quita con agua, dijo Clara, sus ojos brillando con un fuego que dijo rígido al jif. Pero la sangre en tu alma? Eso es permanente. Hablas de sombras, pero olvidas que las sombras solo existen porque hay una luz que no puedes extinguir. Crees que estás entrevistando a una criada, pero en realidad estás mirando a la persona que sabe exactamente cuán frágil es tu imperio. La habitación cayó en un silencio tan absoluto que resultaba ensordecedor. Los tenientes miraban de un lado a otro, confundidos por el repentino cambio en la atmósfera, presentiendo la alteración en su líder pero sin comprender la causa. Elias vain no se movió. El vaso de whisky quedó congelado a mitad de camino a sus labios. La burla había desaparecido, reemplazada por una conmoción tan profunda que rozaba el horror. El pulso lo atronaba en los oídos. Ese dialecto, esos modismos específicos, no eran solo extranjeros. Eran el código privado del sindicato Thorne. Una cosa rival legendaria que había sido purgada en una noche de fuego y traición hacia 10 años. Una cosa que él creía haber borrado de la faz de la tierra. La miró de verdad. Y vio la forma de una nariz, el arco de una ceja que reconoció de un retrato que había quemado una década atrás. Su mano empezó a temblar, solo una fracción. ¿Quién eres? Susurró, esta vez en su lengua materna, con la voz quebrantos por primera vez en su vida adulta. Clara simplemente se colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja, y su rostro volvió a ser una máscara de serena servidumbre. Soy la mujer que viene a terminar el servicio de te, señor. A menos que tenga más preguntas sobre mi lugar? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un cable de alta tensión esperando ser tocado. Elias sintió que el mundo se tambaleaba.
Este no era solo una criada. Era un fantasma que había salido de las llamas. Y posía un secreto que podría reducir todo su mundo a cenizas. Julian comenzó a sembrar semillas de duda, mostrando a Elias imágenes de seguridad manipuladas de Clara Culandos, en la sala de comunicaciones. La frustración comenzó a desbordarse. Elias así encontraba dividido entre la lógica de su mundo y la atracción magnética de la mujer que compartía su historia. Para ponerla a prueba, Elias llevó a Clara a una reunión de negocios, de alto riesgo en un almacén aislado. Era una trampa, una prueba de lealtad. Permitió que ella viera un libro de contabilidad que contenía los nombres de sus contactos más profundos y luego la dejó sola con él durante 10 minutos. Él observaba a través de una cámara oculta, con el corazón acelerado. Si tomaba una foto era una espía. Si no hacía nada, era un fantasma. Clara ni siquiera miró el libro. En su lugar, camino hacia la ventana y contempló el horizonte de la ciudad. Su reflejo se veía pequeño contra el cristal. Cuando Elias regresó la encontró llorando. Lágrimas silenciosas y dignas que ella se apresuró a limpiar. ¿Por qué no miraste el libro? Preguntó él con la voz pastosa por una atracción creciente y no decidida. ¿Por qué no me importan tus secretos, Elias? Susurró ella. Me importa porque leves el anillo de mi padre en una cadena alrededor de tu cuello en lugar de en tu dedo. La tensión se transformó en algo más. Un momento de intimidad cruda y aterradora. Elias extendió la mano, su pulgar acariciando el rastro de una lágrima en su mejilla. Por un segundo, el jefe y la criada desaparecieron. Solo quedaban un chico y una chica de una casa que ya no existe. De pie entre los restos de sus vidas. Pero el momento se hizo añicos por una llamada frenética de Sila Hunt. La mansión había sido vulnerada de nuevo, pero esta vez, el enemigo no venía del exterior. La podredumbre interna, de la que Elias se había burlado estaba más cerca de lo que jamás imaginó. El almacén estaba frío, pero el aire entre Elias y Clara ardía al rojo vivo. La llamada de Sila Hunt se había cortado abruptamente con el sonido de cristales rotos y un grito ahogado. Elias no vaciló, agarró el brazo de Clara hundiendo los dedos en su piel, y la arrastró hacia su sedán blindado. Si esto es una trampa tuya, Clara, gruñó mientras el motor rugía a la vida, me asegurar de que sis la primera en caer. Yo no la puse. Lo espito ella, con los ojos brillando con una claridad aterradora. Pero sé quién fue. Estás buscando enemigos en las sombras, Elias, pero tu verdadero asesino está sentado a tu lado en la mesa de juntas. Cuando entraron derrapando en el patio de la mansión Sterling, la escena era una pesadilla. Las puertas principales colgaban de sus bisagras y varios de los guardias personales de Elias yacían desplomados en el vestíbulo. Pero no tenían disparos. Habían sido neutralizados con precisión táctica. Elias cargó hacia su estudio, con Clara pisando los talones. De pie tras el escritorio de caoba, sosteniendo con naturalidad un vaso del mismo whisky anejo con el que Elias había brindado con sus invitados, noches atrás, estaba Julian Riggs. Ligas tard, jefe, dijo Julian, con una voz despejada de su servilismo habitual. Aunque supongo que la dama de la casa te retrasó. Julian, susurró Elias, levando la mano hacia su funda. ¿Qué es esto? Esto es un aviso de desalojo, respondió Julian. Lanzó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había fotografías, no de Clara sino de Elias. Específicamente, Elias a los 19 años, de pie junto a un hombre cuyo rostro había sido borrado de todos los registros oficiales durante una década. El hombre era Arthur Sterling, el invitado de la gala. La revelación golpeó a Elias como un impacto físico en el pecho. Sterling, en aquel entonces no era más que un contratista de poca monta. Él fue el hombre que financió tu ascenso, Elias. La voz de Clara cortó la tensión fría y afilada.
dio un paso adelante, ignorando el arma que Julian lo apuntaba. Y fue el hombre que le pagó a Julian para que abriera la puerta trasera la noche que mi padre fue asesinado. No vine aquí para matar Elias. Vine porque sabía que Julian seguía en tu nómina. Necesitaba ver para quien trabajara. Julian soltó una carcajada, un sonido seco y churriante. Ella es más lista que tu Elias. Descubrió la jerarquía mientras tú estabas ocupado llegando a ser el jefe de la mafia. Sterling no solo te financió, él es tu dueño. Y ahora que has distraído con el servicio, ha decidido consolidar sus activos. El giro que cambió las reglas del juego no fue solo la traición, sino la magnitud de la misma. Elias se dio cuenta de que cada victoria que había logrado en los últimos 10 años había sido orquestada por Sterling para construir una fachada para una operación mucho más oscura. Él no era el rey, era el títere. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, Elias miró a Clara. La mujer a la que había intentado humillar era la única persona en el mundo que no le había mentido. La criada era la única verdad que le cuidaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó Elias con la voz quebrada. ¿Por qué tenías que verlo por ti mismo? Susurró Clara. Tenías que dar cuenta de que ambos fuimos víctimas del mismo hombre. Julian dio un paso al frente. El canon de su arma hizo clic mientras apuntaba a la cabeza de Clara. Basta de reencuentros. Sterling quiere la chica muerta. Y es hora de terminar con el lineage Valdez de una vez por todas. Y en cuanto a ti, Elias. O no cedes los manifiestos de carga y te vas a un retiro, muy silencioso, o puedes unir a ella. Lo que estaba en juego estaba en su punto más alto. Elias sintió el peso del anillo de su padre contra su pecho. El anillo que había guardado como una penitencia secreta. Se dio cuenta de que, durante 10 años había estado protegiendo a los mismos hombres que habían destruido su alma. Con un rugido de furia primigenia, Elias no buscó su arma. Volcó el pasado escritorio de caoba, usando la maciza paisa de madera como escudo justo cuando Julian disparaba. Cor. Le gritó Elias a Clara. Pero Clara no corrió. Se lanzó hacia los pies de Julian. Sus movimientos eran un borrón del susurro Valdez. Esta ya no era la historia de un jefe y una criada. Era el momento en que dos vidas destrozadas se fusionaban en una sola y desesperada arma. El escritorio de caoba se estilo bajo la fuerza de las balas de Julian, pero el daño físico no era nada comparado con los restos del corazón de Elias. Había pasado una década construyendo un imperio de hielo. Solo para darse cuenta de que estaba parado sobre un lago congelado que Julian y Sterling habían estado debilitando bajo sus pies desde el primer día. El caos del estudio se convirtió en un borrón de desesperación. Aunque Clara logró hacer tropezar a Julian, el hombre era un asesino experimentado. Le lanzó una patada con una pesada bota táctica, y la fuerza del impacto la envió en espiral contra una vitrina de cristal. El sonido del cristal rompiéndose. Alguna vez el orgullo de Elias, lleno de artefactos de un legado robado, sonó como las campanas de muerte del apellido Valdez. Clara. Gritó Elias. Se lanzó sobre el escritorio, pero Julian fue más rápido. Un fuerte golpe con la culata de la pistola de Julian alcanzó a Elias en la sien. El mundo se inclinó. Tinendos de matices gris y carmesis. Mientras Elias se desplomaba contra la pared, con la visión borrosa, vio como se desrolaba la pesadilla definitiva. Julian no terminó el trabajo, hizo algo peor. Hizo una señal por su radio y 4 hombres más, traidores del círculo íntimo de Elias, irrumpieron en la habitación. Sterling la quer viva para el interrogatorio. Escupió Julian limpiándose la sangre del labio. Quer saber dónde están escondidas las cuentas en el extranjero de los Valdez antes de borrarla del mapa. En cuanto a Vane, déjenlo en el sótano. Que vea como arde su mundo en los monitores antes de que le peguemos un tiro.
Elias observó, paralizado por una conmoción cerebral y el peso abrumador de su fracaso, como arrastraban clara fuera de la habitación. Sus ojos se encontraron con los de él por un último y perturbador segundo. No había miedo en ellos, solo una decepción silenciosa y devastadora. Ella había confiado en que él sería el hombre que su padre creía que podía ser, y él había permitido que así la levran. Horas más tarde, la oscuridad de la bodega de la mansión se sentía como una tumba. Elias estaba encadenado a una columna estructural, con la humedad fría de la piedra calentó hasta los huesos. Por encima de él, podía escuchar los sonidos amortiguados de la casa siendo sacudida. El trabajo de su vida siendo desmantelado por los mismos hombres a los que había alimentado y protegido. Pero el dolor físico era secundario frente a la tortura mental. Julián había dejado una tablita apoyada sobre una caja de vino, justo fuera de su alcance. En la pantalla, así reproduce una transmisión en vivo desde la habitación segura, de alta seguridad. Clara estaba atada a una silla, con el rostro magullado pero con la mandíbula firme en esa misma línea desafiante. De pie sobre ella estaba Arthur Sterling. El hombre así veía diferente ahora. El invitado torpe y codicioso había desaparecido, reemplazado por un sociópata de ojos fríos que miraba a Clara como una paisa de información por extra. ¿Dónde está el libro del sol, Clara? La voz de Sterling salía por los pequeños altavoces, metálica y cruel. Tu padre no solo te dejó un idioma. Te dejó las llaves de todo el comercio del Mediterráneo. Cuéntamelo y her que tu muerte si rápida. Negate. Y her que Elias vea lo que dijo trozo a trozo. Elias rugió en la oscuridad, el sonido resonando en las botellas de vino, pero nadie acudió. Estaba solo. No tenía hombres en I titulo en I esperanza. Se dio cuenta con una certeza aplastante que su autoridad había sido una ilusión. Era un hombre que había cambiado su alma por una corona de espinas, y ahora las espinas así estaban hundiendo profundamente. Miró el anillo de su padre, que colgaba de la cadena alrededor de su cuello. Era lo único que no así habían lavado. Una paisa de basura para ellos. Sintió el borde afilado del blasón de los Valdez. Soy la basura bajo tus botas. Recuerdo que Clara había dicho en el salón. Se dio cuenta entonces de que ser la basura era su única ventaja. Los hombres en la cima nunca miran hacia abajo. Nunca esperan que el polvo así levante. Comenzó a girar la muñeca, el metal de las esposas mordiendo su piel, con la sangre actuando como un lúgubre lubricante. No le importaba si rompía las manos. Tenía que llegar hasta ella. Tenía que ser el hombre que merecía ese anillo. En la pantalla Sterling tomó una joya dentada. Última oportunidad, pajarito. Elias dejó escapar un celoso ahogado y desesperado, tirando con todas sus fuerzas. El hueso de su pulgar izquierdo tronó con un crujido nauseabundo, y un grito de agonía murió en su garganta mientras finalmente deslizaba la mano fuera de la esposa. Estaba libre, pero estaba destrozado, desarmado y rodeado por 100 hombres que lo querían muerto. Esta era la hora más oscura de la era Sterling Vane. El jefe era un fantasma, la criada era una prisionera y el imperio estaba en manos de un monstruo. El dolor ya no era un obstáculo, era combustible. Elias tropezaba entre las sombras del sótano, con su mano izquierda colgando inerte y destrozada, su pulgar como un recordatorio dentado del costo de la libertad. No tenía un arma, pero poseía algo más peligroso. El conocimiento íntimo de una cosa que había pasado años fortificando contra todos, excepto contra sí mismo. Al llegar al ascensor de servicio oculto, una reliquia de la arquitectura original de la mansión que Julián había pasado por alto en su arrogancia. Elias sintió una olida de claridad fría y enfocada. Ya no era el jefe de la mafia. Era el chico de la calle que sabía cómo moverse entre las paredes. En la habitación segura,
la tensión había llegado a su punto de ruptura. Sterling sostenía la hoja contra la garganta de Clara, al acero frío contra su piel. El libro Clara. Clara lo miró, con una sonrisa ensangrentada dibujandose en su rostro. ¿Crees que mi padre era un tonto, Sterling? Él sabía que hombres como tú eran la verdadera podredumbre. El libro no es un objeto, es una secuencia. Y ha estado frente a tus ojos durante 6 meses. Sterling se congeló. Que? El jardín, susurró ella, su voz una burla baja y melódica. La forma en que se plantaron las rosas blancas. El patrón de la irrigación. Mi padre no escondió las cuentas en un banco. Las convirtió en un mapa vivo. Y como has pasado la última hora destrozando la propiedad, probablemente ya has pisoteado lo único que podría hacer multimillonario. Sterling rugió de frustración, girándose para ladrar órdenes a sus hombres y detener la demolición de los terrenos. Ese segundo de distracción fue todo el espacio necesario. Los conductos de ventilación sobre la habitación segura se hicieron. Elias no solo había venido por Clara, había encontrado el control manual del sistema de supresión de incendios de la mansión. Pero en lugar de agua, liberó el CO2 concentrado de los tanques de enfriamiento de la sala de servidores. Una niebla espesa y blanca inundó la habitación, cegando a los guardias y asfixiando a sus pulmones. En el caos la puerta no solo se abrió estalló. Si la hunt la simple ama de laves, apareció en el umbral, empuñando una escapada táctica con la familiaridad de una veterana. Había pasado 20 años infiltrada para la familia Valdez, esperando este momento exacto para proteger al último eslabón del lineage. Secuenla de aquí. Gritó Sila por encima del rugido del gas. Elias se lanzó a través de la niebla. Su mano sana atrapó a Clara mientras cortaba sus ataduras con un trozo de cristal que trajo desde el sótano. Al rozarse sus pies, una sacudida de electricidad, esperanza pura y absoluta, los atravesó a ambos. Regresaste, tosió Clara, buscándolo con la mirada entre la bruma. Nunca me fui, respondió Elias, su voz como un rasguido de acero. Solo tuve que recordar por quien estaba luchando. No corrieron hacia las salidas. Corrieron hacia el corazón de la propiedad. Elias sabía que Sterling no se iría sin el libro, y Clara conocía el secreto para desbloquear el verdadero poder del legado Valdez. Juntos, navegaron por los pasillos ahagados por la niebla, moviéndose como una sola unidad. La mente táctica del jefe y la gracia letal de la criada finalmente sincronizadas. El punto de inflexión no fue solo sobrevivir a la emboscada, fue darse cuenta de que ya no eran enemigos, en amo y serviente. Eran los arquitectos de un nuevo orden. La biblioteca, dirigió Clara, apretando la mano de Elias para apoyarse. El cuadro de la dama en el jardín. La secuencia no está en la tierra, Elias. Está en las sombras que proyecta el marco. Tomemos las coordenadas, comamos la casa y dejamos a Sterling con nada más que cenizas. Elias la miró, la mujer que había salvado su alma al destrozar su orgullo. No lo dejaremos solo con cenizas, Clara. Lo dejaremos para los leones. El coraje en la habitación era palpable. Estaban separados en número de 10 a 1. Pero por primera vez en 10 años, Elias Vane sintió que no podía perder. Porque por primera vez, no estaba luchando para mantener un trono rápido. Estaba luchando para proteger a la mujer que era su verdadero hogar. La biblioteca era un santuario de aroma a lino y papel viejo, pero hoy era una zona de exterminio. Elias y Clara irrumpieron por las puertas dobles mientras el sonido de los mercenarios de Sterling resonaba en el pasillo tras ellos. No tenían minutos, tenían segundos. El cuadro. Gritó Elias con voz ronca. Clara no vaciló. Se lanzó hacia el enorme óleo de la dama en el jardín. Mientras Julian y sus hombres golpeaban las puertas reforzadas de la biblioteca, Clara buscó detrás del marco dorado.
sus dedos hal eran al pestillo oculto. Un mecanismo activado por el mismo dialecto griego arcaico que Elias había usado para humillarla. Ella susurró una sola palabra en esa lengua antigua, una palabra que significaba resurrección. La perd no solo así deslizó, gimió mientras revelaba una pasada caja fuerte de acero. Pero dentro no había solo dinero o el libro. Había un interruptor digital de aniquilación. Mi padre sabía que Sterling era la serpiente entre la hierba. Dijo Clara, con sus dedos volando sobre el teclado. Esto no son solo las cuentas en el extranjero de los Valdez. Es la evidencia de cada soborno, cada asesinato y cada cargamento que Sterling ha tocado. Si pulso entrar, su mundo entró así acaba. No solo será pobre, será el hombre más buscado en 3 continentes. De repente, las puertas de la biblioteca se estillaron. Julian Riggs entró entre los restos, con el rostro convertido en una máscara de sudor y desesperación. Detrás de él estaba Arthur Sterling, con aspecto frenético y su traje costoso manchado por el Holland del CO2. Alejate de la consola Clara. Gritó Sterling con la voz quebrada. Julian Matalos. Matalos a los dos ahora. Julian niveló su arma, apretando el dedo en el gatillo. Elias se interpuso frente a Clara, protegiendo el cuerpo de ella con el suyo. Miró directamente a los ojos de Julian, el hombre que había sido su compañero de armas durante una década. Julian míralo, dijo Elias con voz calmada y aterradoramente firme. Sterling es un barco que se hunde. ¿Crees que te dejará vivir cuando esto acabe? Eres el único testigo de su traición. En el segundo en que aprietes ese gatillo, tú serás el siguiente cabo suelto. Julian vaciló. Por un latido la lealtad de un depredador flaqueo. No lo escuchas. Chilo Sterling. Duplicar tu part. Te dar la ciudad. Al no puede dar lo que ya no le pertenece, dijo Clara, con el dedo suspendido sobre la última tecla. Acabó de enviar el primer paquete de datos a las autoridades del Mediterráneo. Cada familia rival a la que Sterling estafó acaba de recibir una notificación. Ya no es un GIF, Julian. Es un cadáver andante. Julian miró la tableta en la mano de Sterling, que de repente vibraba con alertas frenéticas. El poder invisible que Sterling poseía se estaba evaporando en tiempo real. El canon de Julian bajó apenas una pulgada. En ese rastro de duda, Elias actuó. A pesar de su mano destrozada, se lanzó contra Julian con la desesperación de un hombre que lo tenía todo por perder. Chocaron contra una mesa de lectura de caoba, y el aire escapó de los pulmones de Julian con un jadeo violento. La pistola se deslizó por el suelo. Sterling viendo como su imperio se disolvía, se lanzó a por el arma queda. Era un hombre de codicia, no de regalas, pero la desesperación lo hizo rápido. Agarró la pistola y apuntó a Clara. Si lo pierdo todo, sisió Sterling, entonces el lineage Valdez termina aquí. Bang. El disparo resonó en el alto techo abovedado. Pero no fue Clara quien cayó. De pie en el umbral, con su escapada táctica en humanti estaba Sila Hunt. No así había cuidado atrás. Se había abierto paso luchando por el vestibulo para terminar el trabajo que empezó hace 10 años. Sterling se desplomó contra la estantería, mientras la vida se escapaba de sus ojos y los mismos libros que detalban el arte del poder, caían a su alrededor. Julian viendo el final, dejó de pelear con Elias. Se sentó en el suelo respirando pesadamente, y puso las manos tras la cabeza. Sabía que el juego había terminado. Elias se puso en pie, con el pecho agitado, su traje arruinado y su sangre manchando la alfombra. Se giró hacia Clara. Ella seguía junto a la consola, con la mano temblando ahora que la adrenalina se desvanecía. El giro más sorprendente no fue la supervivencia, sino la entrega. Elias caminó hacia ella,
Si levo la mano al cuello y rompió la cadena que sostenía al anillo de su padre. No si lo puso en su propio dedo. Tomo la mano de Clara, la mano de la criada que los había superaduo a todos. Y colocó el anillo en su palma. Nunca fue mío, susurró Elias. Solo lo estaba manteniendo caliente para la legítima heredera. El silencio que siguió estaba cargado de justicia. El jefe, despiadado, finalmente había encontrado algo que valía más que la autoridad. Había encontrado su verdad. 6 meses después la era sterling había desaparecido. No la estructura física. Las columnas de mármol y el pan de oro permanecían. Pero el espíritu de la época de sterling vain había sido exorcizado. Las puertas de hierro ahora estaban abiertas. Y el aroma del jasmine de los restaurados jardines Valdez flotaba por los pasillos, reemplazando el fantasma persistente de la pólvora. Elias Vane estaba de pie en el balcón, contemplando la ciudad que una vez pensó gobernar a través del miedo. Ahora era un hombre diferente. Su mano izquierda, aunque con cicatrices y sin movilidad total en el pulgar, ya no era una herramienta para la violencia. Había renunciado al trono, desmantelando el sindicato y convirtiendo los vastos recursos de la propiedad en una fundación que brindaba ayuda legal y protección a las mismas personas que la mafia alguna vez había explotado. Su miedo más profundo, el miedo a ser un nadie sin su título, así había esfumado. En su lugar, había un sentimiento de plenitud que no conocía desde que era un niño en el patio de los Valdez. Llegaron los cargamentos del Mediterráneo, dijo una voz detrás de él. Elias se giró, con una sonrisa genuina suavizando sus facciones. Clara Thorne, aunque el mundo ahora la conoce por su nombre legítimo Clara Valdez, camino hacia él. No vestía delantal ni uniforme de criada. Lavaba un traje a medida de color esmeralda profundo, con el anillo Valdez brillando en su dedo. Era la directora ejecutiva del nuevo Grupo Valdez, un imperio logístico global y legítimo construido sobre las cenizas del sueño de su padre y la verdad que habían descubierto juntos. ¿Y los Sullivan? Preguntó Elias tomando su mano. Acabados, dijo Claire con firmeza. Con las pruebas que proporcionamos, toda la red fue desmantelada. Y no hay lugar para ratas en esta ciudad. La tensión romántica que había germinado en las sombras de la mansión finalmente había florecido en un vínculo estable y inquebrantable. Se habían visto en esos peores momentos, ensangrentados, rotos y traicionados, y descubrieron que eran las únicas dos personas en el mundo en las que realmente podían confiar. Si la Hunt permaneció como jefa de la casa, aunque su papel ahora era más el de una matriarca que el de una serviente. Finalmente había encontrado la paz que buscaba, viendo a la hija que había protegido durante 10 años finalmente bajo la luz. Incluso Julian Riggs había encontrado una extraña forma de redención. Tras cumplir una sentencia reducida por su cooperación para derrocar a Sterling, había desaparecido hacia una vida tranquila. Un fantasma que finalmente descansaba en paz. Al último cabo suelto ese auto cuando Elias y Clara visitaron un pequeño cementerio privado en las afueras de la ciudad. Se detuvieron ante una lápida que lavaba el nombre de Valdez. Elias metió la mano en su bolsillo y sacó una fotografía pequeña y vieja. Aquella de él cuando era niño con el padre de Clara. La colocó con cuidado entre el arreglo floral. Lo logramos, Clara, susurró él. No, lo corrigió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Empezamos algo nuevo. La historia que comenzó con un cruel intento de humillación había terminado en una revolución del corazón. La criada había reclamado su corona. El jefe había encontrado su alma y, juntos, permanecían como testimonio de que, sin importar cuán profundas son las sombras, la verdad, y el amor, siempre encontraron el camino a la superficie. Mientras el sol se ponía en el horizonte, teniendo el cielo de tonos dorados y violetas, Clara miró a Elias con ojos llenos de esperanza.
Lista para el próximo capítulo? Elias aprieto su mano. Siempre y cuando tú seas quien lo escriba.